thành phố đã mất. Cuộc chạm trán của một nhà thám hiểm với di tích Machu Picchu, biểu tượng huyền thoại của nền văn minh Inca. Khi nhà thám hiểm kiêm học giả người Mỹ Hiram Bingham đặt chân đến Nam Mỹ vào năm 1911, ông đã sẵn sàng cho hành trình vĩ đại nhất đời mình, khám phá vùng đất hẻo lánh phía tây Cusco, thủ đô cổ của đế chế Inca trên dãy Andes của Peru. Mục tiêu của ông là tìm ra tàn tích của một thành phố mang tên Vitcos, thủ đô cuối cùng của nền văn minh Inca. Cusco nằm trên cao nguyên ở độ cao hơn 3.000 mét, và kế hoạch của Bingham là men theo thung lũng sông Urubamba, dòng sông uốn lượn sâu xuống rừng Amazon, đi qua vùng hẻm núi và dặng núi hiểm trở. Khi Bingham và nhóm của ông bắt đầu hành trình dọc theo sông Urubamba vào cuối tháng 7, họ có một lợi thế so với những người đi trước. Một con đường vừa được khơi mở xuyên suốt hẻm núi để những kiện cao su từ rừng có thể được vận chuyển lên bằng là. Hầu như mọi lữ khách trước đó đều rời sông tại Ollantaytambo và băng qua đèo núi cao để gặp lại dòng sông ở đoạn thấp hơn, rút ngắn quãng đường, nhưng vô tình bỏ lỡ vùng đất quanh Machu Picchu. Ngày 24 tháng 7, họ đã đi được vài ngày trong hành trình xuống thung lũng. Buổi sáng trôi qua chậm chạp, Bingham cố gắng sắp xếp đủ số la cho chặng tiếp theo. Các cộng sự của ông không ai tỏ ra hứng thú leo lên ngọn đồi gần đó để xem những tàn tích mà một nông dân địa phương, Melchor Arteaga, đã kể cho họ đêm trước. Buổi sáng ẩm ướt và xám xịt khiến Bingham cũng chẳng mấy hào hứng với việc leo núi. Trong cuốn Lost City of the Incas, ông kể lại rằng mình leo lên đỉnh đồi mà không kỳ vọng sẽ tìm thấy bất cứ điều gì. Bingham mô tả hành trình tiếp cận di tích bằng giọng văn đầy hình ảnh. Khi leo lên đồi, ông liên tục nghĩ về khả năng xuất hiện loài rắn độc, có thể bật lên một khoảng dài khi săn mồi, dù trên thực tế ông không gặp con nào. Rồi cảm giác khám phá dần lớn lên khi ông lần lượt bắt gặp những thửa ruộng bậc thang chập trùng, một ngôi mộ đá, những bậc thang đồ sộ, và cuối cùng là các công trình nghi lễ hùng vĩ của Machu Picchu. Cảnh tượng như một giấc mơ khó tin, tôi như bị thôi miên trước vẻ đẹp ấy, ông viết. Tuy nhiên, cần nhớ rằng Lost City of the Incas là tác phẩm được viết sau này, vào năm 1948, nhiều năm sau chuyến đi thực tế. Các ghi chép nhật ký của ông thời đó cho thấy ông nhận ra giá trị của phát hiện này một cách rất từ tốn. Ông dành buổi chiều đo đạc kích thước vài công trình, rồi quay trở lại gặp nhóm của mình, hầu như không kể nhiều về phát hiện ấy. Lúc này Bingham chưa hề nhận ra quy mô hay tầm quan trọng của di chỉ, càng không biết rằng mình có thể làm gì với phát hiện này. Tuy vậy, không lâu sau khi trở về, ông nhận ra rằng khám phá này có thể đưa tên tuổi mình lên bản đồ lịch sử. Khi viết bài cho tạp chí National Geographic vào tháng 4 năm 1913, bài viết làm cả thế giới biết đến Machu Picchu, ông hiểu rằng mình cần một giả thuyết lớn. Ông tự hỏi liệu nơi này có thể là nơi sinh của vị Inca đầu tiên, Manco the Great, và cũng có thể là thành phố cuối cùng của người Inca mà các sử gia từng nhắc tới không. Thuật ngữ này ám chỉ Vilcabamba, nơi người Inca chạy trốn khỏi quân Tây Ban Nha vào những năm 1530. Suốt gần 40 năm, Bingham cố gắng chứng minh giả thuyết ấy. Tiếc thay, tầm nhìn tuyệt đẹp của ông rằng Machu Picchu là điểm khởi đầu và kết thúc của văn minh Inca lại không chính xác. Ngày nay, chúng ta biết rằng Vilcabamba nằm cách đó 65 km trong vùng rừng sâu. Một câu hỏi khiến khách tham quan, sử gia và khảo cổ ra trăn trở kể từ thời Bingham là: tại sao Machu Picchu lại bị bỏ hoang trước khi người Tây Ban Nha đến? Không có tài liệu nào của người Tây Ban Nha nhắc đến nơi này, và nếu họ biết một địa điểm gần Cusco như vậy, họ chắc chắn sẽ tìm đến để săn vàng. Một giả thuyết ngày càng phổ biến trong những năm gần đây cho rằng Machu Picchu từng là Moya, một dinh thự nghỉ dưỡng của hoàng đế Inca, nơi tầng lớp quý tộc tránh cái rét của Cusco và tận hưởng kiến trúc hoành tráng cùng cảnh quan kỳ vĩ. Hơn nữa, phong cách kiến trúc đặc biệt của Machu Picchu cho thấy nó được xây dựng dưới thời vị hoàng đế Inca vĩ đại nhất, Pachacuti, khoảng 1438 năm 1471. Theo truyền thống, con cháu Pachacuti thường xây các dinh thự tương tự cho riêng mình. Và vì thế, Machu Picchu có thể đã bị bỏ hoang sau khi ông qua đời, khoảng 50 năm trước khi người Tây Ban Nha xâm chiếm. The Lost City. An explorer's encounter with the ruined city of Machu Picchu, the most famous icon of the Inca civilization.
When the U.S. explorer and academic Hiram Bingham arrived in South America in 1911, he was ready for what was to be the greatest achievement of his life: the exploration of the remote hinterland to the west of Cusco, the old capital of the Inca Empire in the Andes Mountains of Peru. His goal was to locate the remains of a city called Vitcos, the last capital of the Inca civilization. Cusco lies on a high plateau at an elevation of more than 3,000 meters, and Bingham's plan was to descend from this plateau along the valley of the Urubamba River, which takes a circuitous route down to the Amazon and passes through an area of dramatic canyons and mountain ranges. When Bingham and his team set off down the Urubamba in late July, they had an advantage over travelers who had preceded them. A track had recently been blasted down the Valley Canyon to enable rubber to be brought up by mules from the jungle. Almost all previous travelers had left the river at Ollantaytambo and taken a high pass across the mountains to rejoin the river lower down, thereby cutting a substantial corner, but also therefore never passing through the area around Machu Picchu. On the 24th of July, they were a few days into their descent of the valley. The day began slowly, with Bingham trying to arrange sufficient mules for the next stage of the trek. His companions showed no interest in accompanying him up the nearby hill to see some ruins that a local farmer, Melchor Arteaga, had told them about the night before. The morning was dull and damp, and Bingham also seems to have been less than keen on the prospect of climbing the hill. In his book Lost City of the Incas, he relates that he made the ascent without having the least expectation that he would find anything at the top. Bingham writes about the approach in vivid style in his book. First, as he climbs up the hill, he describes the ever-present possibility of deadly snakes, capable of making considerable springs when in pursuit of their prey. Not that he sees any. Then there's a sense of mounting discovery as he comes across great sweeps of terraces, then a mausoleum, followed by monumental staircases, and finally the grand ceremonial buildings of Machu Picchu. It seemed like an unbelievable dream. The sight held me spellbound, he wrote. We should remember, however, that Lost City of the Incas is a work of hindsight, not written until 1948, many years after his journey. His journal entries of the time reveal a much more gradual appreciation of his achievement. He spent the afternoon at the ruins, noting down the dimensions of some of the buildings, then descended and rejoined his companions, to whom he seems to have said little about his discovery. At this stage, Bingham didn't realize the extent or the importance of the site, nor did he realize what use he could make of the discovery. However, soon after returning, it occurred to him that he could make a name for himself from this discovery. When he came to write the National Geographic magazine article that broke the story to the world in April 1913, he knew he had to produce a big idea. He wondered whether it could have been the birthplace of the very first Inca, Manco the Great, and whether it could also have been what chroniclers described as the last city of the Incas. This term refers to Vilcabamba, the settlement where the Incas had fled from Spanish invaders in the 1530s. Bingham made desperate attempts to prove this belief for nearly 40 years. Sadly, his vision of the site as both the beginning and end of the Inca civilization, while a magnificent one, is inaccurate. We now know that Vilcabamba actually lies 65 kilometers away in the depths of the jungle. One question that has perplexed visitors, historians, and archaeologists alike ever since Bingham is why the site seems to have been abandoned before the Spanish conquest. There are no references to it by any of the Spanish chroniclers, and if they had known of its existence so close to Cusco, they would certainly have come in search of gold. An idea which has gained wide acceptance over the past few years is that Machu Picchu was a moya, a country estate built by an Inca emperor to escape the cold winters of Cusco, where the elite could enjoy monumental architecture and spectacular views.
Furthermore, the particular architecture of Machu Picchu suggests that it was constructed at the time of the greatest of all the Incas, the Emperor Pachacuti, c. 1438 to 71. By custom, Pachacuti's descendants built other similar estates for their own use, and so Machu Picchu would have been abandoned after his death, some 50 years before the Spanish conquest.